filter design. So this is one of the most important applications for DSP, digital signal processing. Then here filter design, filtering وفلتر design. وحنستخدم الأشياء اللي تعلمناها، التولز اللي تعلمناها to solve this problem or to solve this application. So a digital filter is just a system, a DSP system, where we can apply it on a signal XN وتعطينا a new signal YN. So digital filter is just a type of a DSP system. Remember, the DSP system difference equation is of this form, and the YN the output هو a sum of past values of linear combination of past values of X and minus a linear combination of past values of Y. And we have seen before, actually, we can do it in Matlab. So let's do it together, actually. So we have the coefficients, the B coefficient 0, 1, and A coefficients 1, 0, minus a half. Is the font clear? اي واضح دكتور. واضح. And suppose we're given an input X, which is 1, a half, a quarter, 1, 2, 5. So in Matlab, we can use the function, built-in function filter. We give it the coefficients, B and A and X, and it should give us the filtered output.
Okay, yes. So that's the input, and after filtering, that's the output using this filter. So this filter is defined by this difference equation. It's a system, so we can define it with the difference equation, and we have seen actually we can also define ممكن نستخدم الزد ترانسفورم ونطلع بالزد ترانسفورم نطلع impulse response of this filter. We can do the DFT ونطلع على الفلتر هذا نطلع frequency response. Another example, given the DSP system with this difference equation, the initial condition y minus 2 is 1, y minus 1 is 0, and input, this is the input, compute the system response and for 20 samples using Matlab. So the input computed for what? Compute the response for 20 samples. 20 samples. طيب. So X, so let's define U. So 20 points. So we'll define it from 0 till 19. هذه اليو هي اليو goes to infinity بس هو he said 20 points only. بعدين الX هي 0.8 to the power of الN اللي هي تمشي من 0 ل 19. الN تمشي من 0 ل 19. So we can use U. لا نسميها N هذه أحسن. اللي هي تمشي من 0 ل 19. Yes, so we can raise the power to the power of N. ترى خلنا نطبعها نشوف شو يصير. قال لك incorrect dimension for raising matrix to a power. Check the matrix is square and the power is a scalar to perform element-wise. Maybe you can try that, but I think it's not what I want. Okay, correct. So this is 0 to the power of, okay, 0.8 to the power of 0 يطلع 1 to the power of 1 0.8 وهكذا. Okay, good. Okay. U of n here
هي مجرد ones 20 مرة. ones 20 120 of ones. هذه ones تعطينا vector of ones. Yes, so it's a vector of ones. هذه new. So of course when you multiply, if you want to multiply with u, طبعا element wise يطلع نفس الvalues طبعا, because we're multiplying with ones. Yes, if you want to make it look like that. Now, what has he said? Compute the system response. Okay, so what are the B's؟ ايش قلنا البيز هم ايش؟ هم حق الاكسس والاي حق الوايز والاكسس. عندي two هذه حقت الزيرو minus 1 so 2 minus 4 2 minus 4 coefficients are 2 minus 4 هذه B. what about A؟ حقت الواي هل يدخل فيهم الواي ان؟ يس يدخل فيهم الواي ان 1 1 minus a half minus 1. now المشكلة في الساينز هذه. if we move y to the other side الساين حقها هيتغير تولي minus 1 minus a half minus 1. Okay, here he used the loop to compute the values. So the formula is نكتبها هنا y n
تساوي 2x n minus 4x n minus 1 minus a half y n minus 1 minus a half. So that means we can compute the values of y واحدة واحدة. مثلا let's compute the first y0. Okay, Matlab ما يقبل 0. أول value نسميها 1. Because it was defined here. Here all. He's still remembering the values of y. Here screen. Fine. Y is equal to 1, yeah. So suppose I want to compute the first element of y. According to this formula, it will be 2 times x 1 minus 4 times x 0 minus 0.5 times y برضه 0 minus 0.5 times y minus 1. Okay, so I have x from 1 to 20. I have the points from 1 to 20. هاي القيم حقتها 1 2 3 حتى 90 20. أيوة. So to compute y1 I have x1. That's good. I have it here defined here. But I don't have x0, y0, y minus 1. I don't have these. لكن هو في problem he gave us initial conditions. He said that y minus 2 is equal to 1, y minus 1 is equal to 0. فأعطانا y minus 1. It's given. x minus 1 is minus 1. طبعا عندي مشكلة ثانية هنا إنه الماتلاب ما يبدأ من صفر. ماتلاب ما يبدأ من صفر.
ما في x 0 ما في y 0 هذا هنا error. So how am I gonna solve this? Instead of starting from 0 I have to start from 1. The initial conditions خلينا نكتبهم هنا. y I cannot write like this. is equal to 0 لأنه حيقول لي مشكلة ما في minus 2. So how are we gonna solve that? You have to put them in a vector. Let's assume في minus 2 0 في minus 1 0 برضه 0. x minus 1 x minus 1. Let's call it x y initial x initial. Okay. Okay, so هنا instead of writing x0 we're going to write x initial. وهنا instead of y0 we're going to write so y1 equation 1 equation here. So normally the first value هو حيكون y0 بس مشكلتنا ما عندنا من Matlab we cannot start from 0. So this is the initial. We're going to xn minus 1. And write a comment. This is x minus 1. Let's comment. And minus 1. And y minus 2. So المفروض the first value is y0. We should compute y0, which is 2x0 minus 4x minus 1 minus a half y minus 1 بعدين minus a half y minus 2. بالنسبة ل y minus 1 و minus 2 هذه easy. We're gonna write first value of initial. بالنسبة ل minus 2 هو second value of initial. طب مشكلتنا إنه well x0 comes from here. We have x0. مشكلتنا إنه Matlab doesn't start from 0. Doesn't start from 0. It starts from 1. So unfortunately we have to change this to 1.
So that's the first value of y. For future values, once we do this, in general, it will be 2 times I. هنا will be I minus 1, and here I minus 2. So this is in general for all I, for I. كيف نسوي loop في الماتلاب؟ For I equals from 2 to for the rest، لأنه ال y1 already حسبناها. وش الغلط؟ ما في end. So for the first one, we compute it using the initial conditions. بعدين, usually, normally, we don't need خلاص يعني we are able to compute all the values من 2 ل 20 using the formula. وحيكون عندي هنا أول value مثلا 2. لو كان عندي 2 x2 هاي موجودة هنا، حيكون هنا x2، هذه x2 موجودة. الثانية هي x minus 1، so sorry في minus 1 هنا. هنا حيكون x1 موجودة هنا، وهنا حيكون y2 minus 1 يعني y1 هاي حسبناها هنا، وهذه minus a half y2 minus 2 يعني y0. okay, we're gonna have a problem again. y0 here. So we're gonna have a problem again. So that's why here he غير equation هو. We cannot have a zero، هذا مشكلة، ماتلاب ما يقبل zero. So هو غير equation خلاها yn plus 2. هي حتكون y0 يعني حتكون هذه y initial. فبالتالي instead of starting from 2 هنبدأ من 1، هننتهي في 19، هنزيد 1 everywhere. وهذه minus 2 plus 1 يعني minus 1، هذه minus 1 plus 1 يعني خلاص، هذه minus 1 plus 1. So now معناته y1 we have to معناته y2 we should do it also here. I'm gonna do it in the loop. So the loop should go from 3 هنا تولي x1 problem.
this will be y of 2 minus 1 يعني y1 اللي هي حسبناها هنا. Very good. And here it will be the initial condition 0. So it's a bit complicated, but it can work. I think there is a smarter way to do it. لأنه في oh again there is no index 0. Okay, so we computed the y. I think there's a smarter way to do it. A smarter way to do it إنه نحط ال initial conditions في البداية اللي هي y minus 2 y minus 1 0 0 يكونوا في البداية. So we initialize y نقول اوكي y يبدأ بالزيرو 0. هذا الاليمنت حق minus 2 وهذا الاليمنت حق minus 1. اوكي وحتى الاكس الأصلية هذه نزيدها. سو نقول الاكس تساوي نحط عليها الانيشال حق minus 1 x minus 1 اللي هي 0 فنقول 0 قدامها x. Now when we are computing already عندي هذه minus 1 هذه x at minus 1 وهذه x at يبدأ من هنا 0 وانت طالع. For y I have y at minus 2 minus 1 I need to start from 0 بس طبعا MATLAB ما عنده negative indices ولا 0 فالحقيقة هذه حتكون index 1 index 2 والمفروض نبدأ نحسب index 3. الواي فاي حيكون فيه 2 zeros وحنضيف عليه ones 20 ones أو zeros 20 zeros. هي حقت الأوتبوتس اللي حيكونوا من 0 ل 19 من 1 ل 20. هذه minus 2 minus 1 وبعدين كل others بس الحين خليتهم كلهم أصفار كبداية. Now we are going to use the formula to compute them instead of zeros حيكونوا different values. لكن ماتلاب ما عنده negative indices ولا زيرو فالاندكس هذا حقيقة هو 1 وهذا 2 فأول اندكس هنا أبغاه هو 3. أول اندكس أبغاه هو 3. طبعا هذا طوله 21 لأنه في عنده صفر وبعدين في عندي 20 فاليو حقت اكس القديمة فأنا حاطتهم ورا بعض. ماتلاب يخليك تحط variables يعني vectors ورا بعض مش مشكلة. you can append them this way. أنت كأنك أضفت صفر للإكس أضفت صفر في البداية. ف x3 عندي x3 I know what is x3 وهنا حتكون x2 وهذا حيكون y 3 minus 1 يعني 2 اللي هو هذا موجود وهذا 3 minus 2 يعني 1 اللي هو هذا. فنورمالي حتشتغل ما في داعي استخدم initial ولا
فتلاحظ هنا y من الأول y فيه صفرين يحسب فاليو والبقية كلها أصفار، فأول حسب أول فاليو بس. فهذه في اللوب أول مرة في اللوب. في السكند ستيب في اللوب شو هي computed the second value باستخدام ال previous values of course. بعدين حسب الفاليو اللي بعده باستخدام ال previous values of course. بعدين حسب الفاليو اللي بعده وهكذا. فكل مرة في اللوب هي computes a new value لحد ما في الأخير كانوا أصفار. من الأول كانوا أصفار، الحين في الأخير خلاص خلصهم كلهم. لكن لسه في صفرين. ايش معناته؟ معناته انه الظاهر وقفنا بدري. المفروض نكمل. ليش المفروض نكمل؟ لانه الحين هذا 20 نقطة وهذا ما ضفنا عليهم 2. فحقيقة طول الفكتور هذا كم؟ مش 20، 22. ايش يقول؟ قول فتنا الاري الاليمنت فيه 21 بس index exceed array number. هذا فيه قلنا كم؟ 20 1 2 22. اوه الاكس، مشكلة في الاكس. الاكس فيه 21 فاليو فقط. مش مشكلة، نحط صفر هنا من الأول. احنا we're not using it. لا. how do we do that؟ لأنه وش صار في الآخر؟ آخر فاليو لما في 22 جاي يحسب هنا y22. لما سوى x22 ما في x22، ما في، لأنه هذا طول فقط 21 فسوى ايرور. اوه the initial conditions هم في اثنين، في -2 و -1. لأن هنا البروبلم فيه ايرور ناقص x0. x -1 1 و -2 0. اوكي. حقيقة زي الواي فيه two values، فيه x at -2 فيه 0 و at -1 فيه 1. Yes. So now you can see it has computed all the values until x20. So this is from x1 all the way to x20. Or y1 all the way to y. نحن قاعدين نحسب في الواي y1 to y20. And he's doing, we can do a subplot for the input, the output. Stem, we can use a stem. Figure 1. So this is just for plotting signals. In Matlab, you use the function. So this is saying subplots. I want 3 subplots. يكونوا تحت بعض 3 rows 1 column. Now this is the first subplot. In the first subplot, what I'm going to do, I'm going to use the stem function to plot this n, or the x signal, to plot the x signal from 3
22 not all, not including the initial conditions اللي هم x minus 2 x minus 1. بعدين نسوي جريد على البلot and then you can give also a y label. other plots اللي هو بلوت رقم 2 وبلوت رقم 3. البلوت رقم 2 we're gonna plot الواي وفي البلوت رقم 3 1 2 وين 3 تحت يا دكتور آخر الكود. ايه before بعد الكمبيوتيشن وقبل يعني looks like maybe it's like before and finally the y. So this stem function plots basically the signal using this format. يحط لك البار كل نقطة يحط عليها يحطها بار ويحط السيركل فوق يسموها stem. So this is the x 20 نقطة الأوائل تبدأ من 0.8 وهي النازلة لأنه احنا قاعدين نسوي باور 0.8 to the power of 1 to the power of 2 to the power of 3 فتنزل. This is y before any filtering or computation, and then this is after applying. This is the result.